Hello my friends. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez vu ma note que je suis en retard. J'étais dans un congrès, pas un congrès, mais juste un rendez-vous avec Syzyx, pas Syzyx, avec Spellbinders, excuse-moi. Puis on était jusqu'à... Elle a fini à comme 4h05. Donc, ça me donnait juste 2 secondes. Puis, maintenant, je suis là. So, hello. How is everybody? So, no new stuff today, because it's coming tomorrow. Mais, j'ai des petites affaires qu'on peut jouer avec ensemble, qu'on peut regarder ensemble, comme les cires de Finnebear, sauf, je trouve pas les moules que j'avais faites d'avance, mais c'est pas moi qui les a faites, c'est Antonis qui les a faites, mais je les trouve plus. Donc, on va le faire sur des morceaux de métal. Donc, bonjour tout le monde. Mais aussi, on a plein de choses qu'il faut parler parce que dans le meeting de Spellbinders, on a eu toutes nos dates de quand il faut avoir tous nos chiffres rentrés. So today was a meeting with Spellbinders. That's what made me late. And we got all of our dates of when things have to be in, our deadlines. So for example, Advent calendar reservations, today is the cutoff date. I have to get those numbers in before 6 o'clock or 7 o'clock tonight. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour faire vos réservations pour le calendrier d'Advent, le calendrier Stitchmas et le add-on de Stitchmas. OK? Donc, les deux, il faut qu'on fasse ça tout de suite. OK? So, we need those numbers right away. The Weekender. Pour ceux qui veulent suivre le Weekender, ça, j'ai jusque demain de donner mes numéros. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que la date est bougée un petit peu parce que la pression de Spellbinders, ils ont eu de la pression de passer les commandes parce qu'ils étaient plus populaires qu'ils ont pensé. Donc, maintenant, ils sont proches à être sold out. So, Spellbinders is almost sold out of the Weekender. So, we have to have our final numbers in by tomorrow. So, if you've been on the fence about it, whether you should do it or not, don't think much longer because tomorrow is my last date for that. Okay, so I cannot add anything after tomorrow. C'est lequel avec les 24 portes le calendrier? Oui, ça c'est le calendrier d'Advent. So that's the Advent calendar, Jacinthe. C'est le calendrier d'Advent. Il faut juste envoyer un courriel à Jay pour dire que vous voulez le réserver. On paye pas maintenant. C'est juste parce qu'on a besoin de savoir exactement combien de commander. Et il va arriver vers fin septembre et vous allez payer à ce temps-là seulement. OK? Donc, dis aussi à Lise, parce que j'ai vu que vous deux l'ont acheté l'an passé, puis si vous voulez les réserver encore, c'est juste d'envoyer un courriel. So, if you've been waiting to send your email in, don't wait any longer, guys, because really we are at the last day to reserve. I always add about 10 extra, but usually by the time we get closer, those are gone. Okay? So really, if you don't want to be disappointed, do not wait to send in your request for reservation.
C'est seulement une réserve au moment, OK? Et vous payez rien à ce temps-là. So you're not going to pay anything right now. You're just reserving your calendar. OK? Ça, c'est pas les calendriers de Marlène. On parle au moment seulement de celle de Spellbinders. Le calendrier d'Advent, le calendrier de Stitchmas et le add-on de Stitchmas. Ça, c'est une chose de Spellbinders. So that's the first thing with Spellbinders. The second is the Weekender. Donc, ça, c'est un événement de Spellbinders. C'est rien d'affaire de nous autres. C'est Spellbinders qui fait toute la fin de semaine. Ça s'appelle le Weekender. Et c'est 10 kits qui va venir dans le boîte. Il va avoir 10 kits pour, de cours. Il va avoir aussi des matrices ou des produits, 15 ou 20 produits, je me souviens plus. Il va avoir 10 professeurs qui sont les influencers, donc plein de professeurs. Et on va avoir, si vous voulez, on va avoir environ 16 personnes, 16 ou 18 personnes ici en magasin qui peut le faire ensemble si vous voulez. So we will also invite the, people in order of registration. If you want to pass here Saturday or Sunday to just be with other people while you're following the Weekender, we will do that. We will also have draws. On va avoir les tirages. Et ça va inclure tout le monde qui sont inscrits pour le Weekender. OK? Ça va pas être seulement qui peuvent déplacer et venir ici. Les tirages vont inclure tout le monde pour la fin de semaine. So that will include everybody who signs up for the Weekender. C'est 270 pour toute la boîte, plus taxes. Ça, c'est un prix de Spellbinders, pas de nous autres. C'est sur toute leur page, puis tout, que c'est leur prix. Et tous les magasins vendent au même prix. What else? So all the stores are selling it at the same price. Canadian, it's $270. That is a price decided on by Spellbinders. And it will include 10 class kits. It includes 10 fabulous designers classes. And I think it said 15 dies or 15 Spellbinder products in the box. And they have never disappointed, and I don't expect them to start now. So, wonderful, wonderful news. Ça ici, la journée où il faut arrêter de prendre l'inscription, c'est demain soir. Okay? All right, so hang on. What was that last? Oh, hello. Was still busy working my Antonis's class project and forgot to check Facebook. Okay. Well, I'm glad you're still working on it. The classes this weekend were wonderful. There were people here who have taken all of the classes of Antonis. Il y en a des personnes qui ont suivi la plupart des cours d'Antonis, les 4-5 fois qu'ils l'ont avenu. Puis, ils étaient surprises que encore ils ont appris quelque chose de nouveau. So, people who were here this weekend who've taken so many Antonis classes were shocked that he's still teaching them something new. The projects were beautiful, and it was just incredible. People really, really loved it. Our next teacher will be Tracy Scott. Elle est supposée de venir le 31 mai, le 1er et 2 juin. So she is supposed to be here the 31st of May, the 1st and 2nd of June. So reserve your date now so that you know and that you have that booked aside. So save the date. What else from Spellbinders? Et on va commencer
de prendre leur réservation pour les 6 prochains mois de le Spellbinders Society. OK? The Better Press Society. Donc, nous autres, on a jusqu'à la fin de mars pour prendre l'inscription pour les prochains 6 mois. Okay? So we have until the end of March to take registration for the next 6 months of the Spellbinders Better Press Society. Ça, c'est pour les mois juillet à décembre. Encore, on ne prend pas de l'argent. C'est juste de prendre votre place. Réserver votre place. The one for March could be here tomorrow or a day or two after that. So, March is expected this week. Okay? Donc, le plaque pour mars va arriver cette semaine. On va vous contacter dès que ça arrive. Okay? So, you'll get a courriel quand ça arrive. I would love to do the class. I just have to wait till the, okay. All right. So that is everything with Spellbinders, I think. I think that was everything. Donc, le Better Press Society, on va envoyer un courriel aussitôt qu'on a toute l'information. Mais comme j'ai dit, vous pouvez déjà envoyer un courriel pour faire la réservation pour les 6 derniers mois de l'année. Donc, il y a ça. So I think that's all the homework from Spellbinders. I think that was all the dates. And Tracy, I told you about Tracy. Aussi, Christina Radovan de Spellbinders. C'est elle-même qui a fait la collection Vintage Library. Elle va venir le 24-25 août. So, Christina Radovan from Stamperia, who's one of the artists who works with Stamperia, who did the Vintage Library line and the Coffee and Chocolate line, she will be coming here to Scrapbook Central live. Donc, elle va être ici en personne le 24-25 août, the 24th and 25th. Did I say Spellbinders? Elle est de Stamperia. Elle va être ici le 24 et 25 août. She will be here the 24th and 25th August. Okay? So that's another guaranteed date that you can book. Wow. So even though we haven't made these announcements that you can sign up yet, comme ça, vous pouvez avoir au moins les dates réservées dans vos calendriers. So even, merci Christelle, on t'a manqué la fin de semaine. So the other thing I wanted to let you know that did come in are the Inktense pencils individuels. So, j'ai pas toutes les couleurs. Il me manque déjà 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il me manque comme une vingtaine de couleurs et ceux-là sont supposés d'arriver cette semaine. Si vous connaissez pas les encres Inktense pencils, so, tu vois, ça dit an innovative formulation that acts like ink, delivering intensely vibrant colors that dry permanently and do not wash out for exceptional layering. Donc, on peut ajouter de l'eau, on peut les jouer avec. Okay, so Inktense, I was just answering that, Antonia. So this is what's fabulous about these. They are a pencil, and the product inside here is more of an ink, okay? And when I say that, it's because you can wet it, okay? Vous pouvez le mouiller, jouer avec, donc faire comme un peu de technique aquarelle. Puis dès que ça sèche, as soon as it dries, il est permanent. Après ça, même si vous mettez d'autres eau ou quelque chose, un autre produit dessus, il va toujours
rester là. So you can wet it all you want. You can play with it, but as soon as it dries, it is permanent. You cannot do anything else to it. You cannot reactivate it by putting more liquid on top. It originally came in a case of 72 colors. Originalement, il y avait 72 couleurs. Vers la fin de 2000, excuse-moi. Vers la fin de l'année 23, ils ont ajouté d'autres couleurs que maintenant, il y en a 100 couleurs. So at the end of last year, they added in more colors to bring their line of 72 up to 100 colors. Okay? So now you have 100 colors of Inktense pencils. Okay? I think I want to do this with you guys today too. All right. So I think those are all my announcements. After that, I want to play with a few products with you guys. Okay? So I want to do a layering stencil with the Sizzix layering tool. I want to tint some of the sparkle paste because that was very big at Christmas, but sparkle paste is for all year long. And I want to be able to show you some more of using Diane's powders versus using a wax. So, we're going to do des comparaisons. Et il y en a des raisons que ces affaires sont un peu différentes. Donc, je sors quelques-unes de les poudres de Diane. So, I'm taking out a few of Diane's powders, which are like perfect pearls. So, if you have perfect pearls, that will work too. Then I said I was going to do the perfect pearls, the waxes. So, I need the brushes. We need some brushes. Ideally, stencil brushes, but I don't know how many of those I've got lying around. I would like small ones. Okay, I grabbed a few of those. And I said that, and then my stenciling tool. Okay, and for that, I'll need a few inks. And I think I might grab a couple of Lisa Horton inks for that. So I'm trying to think. Yeah, I could use the Lisa Horton inks for that. All right, where are my Lisa Horton inks? Je sais que j'en ai des Lisa Horton inks. Il faut seulement les trouver. Oh, I know where they are. It's very possible sont avec Francine. Oh, good news. Pour ceux qui adorent les Versafine, il sort une autre douzaine de couleurs au mois d'avril. So, will you have a video tomorrow with new product? Star, you really aren't happy with no new product? I will be on Wednesday with new product, okay? So, because Spellbinders is coming in tomorrow, but we never know what time it'll arrive. So I will definitely be on Wednesday with new product. Okay? Oh, and I want to show you the paper spatter. Okay, so I'm going to put this up here. Those of you who need to go or don't want to see any demo, that's fine. I totally get it. Then we'll see you Wednesday. But I'm going to play a little bit and ask questions. If there is anything you want to see me try, ou vous avez une question d'un produit que vous avez vu en magasin, puis vous aimeriez savoir comment il marche. If there is anything here that you wanted to know how it works, that you've seen in the store, maybe I can answer for you, let me know, and I will try and pull it out and make it happen. Okay, so just give me a moment. I'm going to put you guys up top. I'm going to turn the camera, try and make sure that you guys don't have to be looking at a whole mess and that you can see my table. So we have moi au moment.
So I need a black paint, just a plain black paint. Where's a black paint? Really? I don't have a plain black paint? Not possible. I guess it is possible. Well, this is a black metallic paint. This is a shimmer paint. Oh, I know, I have a black gesso. Parfait. Je vais utiliser un gesso. Oh, I'm taking out all sorts of brushes. Okay, guys. So I'm going to paint these items and then put them to the side. And we can do something else while we wait for that to dry, because we don't want to watch paint dry. J'utilise un peu de gesso noir. Je vais juste les peinturer en noir pour vous montrer les techniques. Parce qu'on veut voir les choses avec du cire. Because a lot of people I find weren't familiar with Finnabair's waxes and Diane's powders. So Diane shows you a lot of uses for her powders in her journals. Elle vous montre les poudres. Yeah, these are very old flowers from Finnabair qui ont venu. They came in this color. Ils ont venu dans cette couleur-là. So I don't think she intended for me to cover them with black gesso, but she'll forgive me because I'm going to use her waxes. Mais voilà. Une. Oh, ça c'est gros. Deux. Il faut pas être parfait, because you guys don't need to see paint dry. So how's everybody's Monday? Tout va bien, tout le monde? Is everybody going good? I'm trying to think what I'm expecting this week. I have waffle flour maybe coming. So the postage stuff is supposed to come back in stock. I have, oh, what else do I have? I actually have resin right there. Who's never used resin? Qui n'a jamais utilisé le resin et veut voir comment vous le mélange? Me? Is that you, Ariel? You've never used resin? Is that what you say? Is that what you're saying? All right, I'm going to pull a mold. I'm going to grab a mold. Very calming watching you. All right, I'm going to pull the resin too, because I would love to be able to show you some molds. And with the resin that we have, oh, that's what we forgot. Jay, we didn't do the resin for Antonis. I'll charge him for the resins. And good luck with that. Okay, guys. So, what kind of brush and size? Okay, this is not resin, so there's no brush with the resin. This is just some metal flowers that I had in the back because I can't find my molds. But I'm going to make a mold in front of you. And I'm going to use the resin. And guess what? I'm going to tell you guys a secret. I've never used resin either. Moi aussi, j'ai jamais utilisé le resin. Mais on va le faire ensemble. Puis on va tous apprendre comment l'utiliser parce que j'ai vu Antonis, il l'a utilisé plein de fois. Puis, attends. Puis ça a l'air très facile. OK? Parce que avec le Amazing Resin, can you grab me a box of the Amazing Resin so I can show them what it looks like when you're done that? Okay, so that's covered. Gesso.
Oh, good. Okay. So here is the amazing resin. Okay? That's what the box looks like. And a wipe looks like this. Nope. This. So that's the box, okay? Vous voulez faire ça avec une bonne ventilation ou vous pouvez mettre un masque comme moi j'apporte. Ou Antonis, il a rien mis. So he didn't put anything. Now he threw out the little cup that comes with it though. Thank you very much because he spilled it. So I need a little cup. I'll be right back. Voila. And I need 2 cups. I have this, it's perfect, but can you get me 2 cups to pour them in, 1 cup to pour it into? And then I need a mold. Like one of the coffee cups that's in there, plastic coffee cup. Plastic or paper? I don't care. And then I just need a mold. I'm using his mold. Okay, so here goes, guys. So that's the resin. And I need a stir stick, please, which we should have also in there. Here's the mold. So this is a clear mold. Les moules, il vient en silicone, il vient clair. This is how the resin comes. Il y a 2 continents, A puis B. OK? Il faut mélanger. Donc, le taux de mélange, c'est 1 et 1. Donc, j'ai ça ici, une tasse, et j'ai des mesures dessus qui dit 30 millilitres. Donc, moi, je vais mettre 30 millilitres de chacun des produits. Après ça, c'est dit may irritate eyes, that's fine. Après, mélanger, ça dit turns white and cures in 10 minutes. Donc, quand tu mets dans le moule, dans 10 minutes, il va être prêt. And so here, ici, on mesure et mélange en quantité égale. Tu le mets dans le moule, laisse pour 10 minutes, fais sortir et après ça, tu laves tes morceaux. Facile, facile, une des plus faciles resin au monde. That's why it's called amazing resin. Okay, so it's called amazing resin. We're gonna, actually, I need 2 of these cups. Jay, I'm sorry, could you grab me another one of these small cups from in there? Je vais jusque le 30 millilitres avec 1. Puis je vais le faire la deuxième, même chose. Thank you. OK, donc on a les 2. Je vais les mettre dans une tasse. Je mets les 2 dedans. Okay. And you mix them. I forget for how long you mix it. Mélange and thoroughly mix equal amounts. Vous voulez que ça soit bien mélangé. Lorsqu'on brase, le mélange devient chaud. Well, yeah, you're right. La tasse devient chaud. All right. So,
now that I've mixed it, and I think it's well mixed, okay, parce que vous voulez pas que ça commence, you don't want it to start to cure, okay? But oui, donc ça a devenu chaud, donc ça dit que c'est prêt à utiliser. So Suzanne, if it's now warm and it looks well mixed, it's ready to pour. Anyone? I just didn't know how long to mix it, and it doesn't really say. Okay, so we're gonna put that down, and now we're gonna pour. So I'm gonna do this rose here, dans le tige. Donc j'ai tout ça. I'm gonna do this little rose here, jusqu'au temps que j'en ai plus. Et je sais que si vous n'avez pas mélangé assez et vous voulez prendre du temps pour mélanger plus, vous avez le temps de ajouter plus et ça va tout assembler comme vous avez tout fait en un morceau. I have heard that. And here I'm only concerned about doing the rose. All right, so there it's done. So you see I've poured them in et ils vont changer couleur à blanc et ils vont sécher. So now I'm going to move that to the side, all my pieces for the resin, just so that I have room. I'll move everything out of the way. We'll do something else. On va faire quelque chose d'autre. Pendant que, regarde, ça commence déjà à blanchir. All right? So I'm just going to move this to the side. Je vais le mettre à côté. Et on va faire quelque chose d'autre tout de suite. All right, so these are drying here. So let's go to my sparkle paste that I wanted to show you. So we're going to do a bunch of different little fun techniques. Sparkle paste is something I discovered that Tim was using. And he was tinting it with all different color inks. Okay? So I'm going to pick out a color or two. I'm just picking out my re-inkers. Je choisis même pas les couleurs. J'ai juste pris 3 par hasard. And I've got a couteau palette. J'ai quelques couteaux palettes. Et on a besoin du papier pour faire mes tests. And voilà. That was not smart. You know, sometimes I have to remind myself that I just put something there that I poured. That was brilliant. You like that, guys? Yep, that's me. Always thinking, not. Okay. Okay. I'm just wiping them off so that they don't have resin on them. Voila. And here goes. So what I love about sparkle paste, this is the paste, okay? I just mix it up. I'm going to take some. I'm going to put it there. J'ai pris juste un petit peu. Quelquefois. 1, 2, 3. And I'm going to add my re-inker. Donc, à ce temps-là, il ne faut pas utiliser mon encre, mon tampon d'encre, parce que je peux juste utiliser un re-encreur. Et comme il n'y a pas de mica, rien dans mes re-encreurs, il ne faut pas les brasser en premier, braser. And here goes. So, what is so special about sparkle paste? Why do we love sparkle paste, Natalie?
I love the color. Le plus que je vais ajouter de la pâte, le plus dilué ça va être. Moi, j'ai mis trop d'encre. Donc, ça, c'est picked raspberry et ça va être vraiment framboise. Mais ça ne change pas la texture. It's not going to change the texture of my paste. Okay? So, we'll play around a little bit. Look at that. And now I'm going to take that and I'm going to put it out on my piece of paper. Just like this. I'm going to put some thick and some thin. And I'm going to show you that you can still see the sparkle in it. Okay? You can still see the sparkle in the paste. Hopefully you can see it. I'll try and lower. Yeah, there you go. So you see that sparkle in the paste? No, I'm trying to get it. There you go. Okay? Quand ça sèche, tu vas le voir encore plus. So when it dries, you're going to see that even more. So let me try it now with a different color. Je vais le faire avec une autre couleur. Where did I just put my wipe? Et ce fois-ci, je vais faire une couleur plus pâle où je vais mettre moins de encre. Okay? So now I'm going to do, let's try something lighter. Here, I'll do bundled sage. Okay? Et je vais mettre juste un goutte. So that's just one little drop of it. Et je sais que j'ai encore le pink raspberry sur mon couteau. Donc, je vais changer couteau. OK. Voilà. So you see how I can make any color, mais tu vas le voir que Sparkle Paste est transparent. Et quand ça va sécher, ça va être encore transparent. Sauf les couleurs plus foncées où j'ai mis épais, ils vont être épais. So where I put Sparkle Paste thick, it's going to stay thicker, so it'll be harder to see through it. But Sparkle Paste is translucent. And we just got the good news that Sparkle Paste is going to stay around as a year-round product. Avant, ils disaient que ça va être juste pour Noël, puis quand c'est fini, ça va être fini. Maintenant, ils vont le garder pour toute l'année. Ça, puis le noir opaque. Okay? So again, we've put our paste on in different varying degrees. And again, you'll be able to see the sparkle in there. You see that? Donc, tu vas le voir tout ça. Il va être pailleté. Après que ça sèche, ça va être transparent, mais pailleté. Yes, you can definitely use it with stencils. Here, let's pull one out. Okay. Here's a stencil that has a lot of texture. What color would you like to see, Star? I have purple, I have blue in front of me. Do you have a preference? Because I've already done these, so they're done. Green. Mes bundles sage, c'est une forme de verre. Vous voulez voir un verre vert? Purple, Star. Okay. Mais j'ai un mauve en avant de moi. So I'll do a purple. Okay, so we've got Dusty Concord. Okay, I'm just going to put one drop. And here goes. We're going to mix that. Oh, that's a nice dark. That's a rich purple.
So you just want to mix it good, bien mélanger, pour que votre couleur est toute mélangée. T'as pas besoin beaucoup quand tu fais un petit peu comme ça. For this stencil, if I was doing a whole A2 background, I would have made more. But because I'm using like an ATC kind of size card, I just made a little bit. But absolutely, you can use anything through a stencil. Once you're mixing any kind of paste, you can definitely take anything you mix through a stencil. So here goes through my stencil. I don't know if I made enough, but we'll definitely get an idea. Okay, so I pushed some underneath. Voila, my stencil was raised a little bit, but you'll still be able to see it. And again, you should still be able to see the glitter in there. Okay, so because it's a dark color, we're going to see it more when it dries, because it's a very dark color. Let me go a little lower so we can focus. Donc, on va voir plus les paillettes quand ça sèche. Okay, so put that aside. So that is tinting sparkle paste. I love sparkle paste, okay? It is just beautiful. You can tint it and tint it and tint it. This, I'm just gonna wipe off with a baby wipe because I didn't think to bring water. J'ai pas pensé d'amener un peu pot d'eau. So I'll just clean it off probably onto my papers. There you go. So whenever you're cleaning your stencil, quand vous nettoyez les pochoirs, si jamais vous faites par-dessus d'un autre morceau de papier, tu vas en faire un peu de texture sur les autres papiers. Donc tu peux le voir. You see? So I can leave that there and that already gives me texture on there. Okay, so that needs to be washed. Donc, vous pouvez faire ça. Look, I don't even want to wipe this off. It's so yummy. Look at that on that palette knife. I was just about to wipe it, and I saw all this beautiful brillance dessus, and I don't want to wipe it off. So, I'm going to do that. Pour que je peux avoir un morceau mauve après aussi. Okay. Ta-da. So, ça c'est fait. So what do you guys think of that? Now you see our molds ici sur le côté gauche. They're still setting. And they're getting nice and ready to use. Mais facile à utiliser cette résine. Si moi je peux utiliser, ça dit que même vous autres pouvez utiliser. Then I wanted to reach, so I'm going to put the re-inkers away. Let's see, is there another paste that you guys are interested in? Let's see, what do I have here? So, Sizzix also makes a dimensional paste. Donc ça, c'est une pâte en 3 dimensions. Donc, c'est comme les autres pâtes. Ça va vous laisser vos choses soulevées. So it's just like the other pastes. But I could do the exact same thing. Je peux faire exactement la même chose. This one's thicker, you can see that. C'est plus épais. Donc, je vais avoir plus de texture ou relief sur mon surface. J'ai pas besoin tant que ça. So you'll see that I could tint this. Somebody asked for blue before. Quelqu'un a demandé pour le bleu. Ce que je veux savoir, si je prends une de nos préférées,
Let's do the blue with the Jane Davenport. OK? Eux autres qui sont pailletés, mais la pâte n'est pas pailletée. Je veux voir si on peut faire une pâte pailletée en utilisant ça qui a beaucoup de brillance. So, I'm going to try this one. Now, for those of you who didn't see me demonstrate this beautiful ink by Jane Davenport, these are called Star Power inks. Il vient en une douzaine de couleurs. Et maintenant, on va tester si on peut mettre un peu de paillettes dedans, si ça va rester pailleté. So now we're going to test and see if we're putting a glitter in there, if it's actually going to stay glittery, okay? So I'm going to move these reinkers. Those reinkers I moved. I'm going to show you this glitter paper like this glitter adhesive, just by putting some down there. Okay, and I'm also going to show you spattering this. So imagine you have a beautiful background paper, vous avez un fond que tu l'aimes tellement, mais tu veux une touche de bleu dessus. On peut le prendre, and I like to spatter sometimes with a fan brush. On peut le mettre un peu de le bleu sur notre pinceau, puis juste faire un spatter. OK? Si j'en veux plus, je vais prendre plus de la liquide et je vais en faire plus. Et on va voir après que ça s'est pailleté. Maintenant, je dilue ça. Look at that color. OK? Tu vas le voir comment cette produit est pailleté. And this is not on watercolor paper. C'est pour cette raison qu'on voit où les gouttes commencent à fondre. So do you see how glittery that is? Comment pailleté toutes ces poudres sont. And now I could take, j'ai un jaune aussi. So I have a yellow also. And if I just put a drop of yellow, juste une touche de le jaune dessus, et une touche de jaune là, je vais faire une vert. I'm going to make a beautiful green, même ici. So because it's dry, à cause que c'était plus sèche, on voit le vert en dessous, mais on voit comme les paillettes dorées par-dessus. Whoops, sorry guys, didn't mean to go off camera. Okay, I'll get it more on camera in a second. There you go. Okay, so you see that? But watch it here. Look at that green. Do you see the color of that green? Just appearing there? Can you see that green? Incredible. So, je vais nettoyer mon pinceau dans la pâte. Just clean off my brush in that paste. Then I'll clean it in my brush cleaner after. Et on va mélanger ça, puis voir si on va avoir la pâte pailletée. So we need more, that's for sure. Where did I put the blue down? Voilà. Donc, on pèse dessus pour avoir toute la liquide dans le pipette. Donc, c'est comme une pipette. And now, I'm just going to mix it. Et on veut voir si la pâte va rester pailletée. So we're going to see if this paste is going to stay glittery. I don't know. Je sais pas. Mais c'est une autre façon aussi de teinter vos pâtes. But I wouldn't waste glitter if it's not going to make it glittery. Donc, utilise juste vos re-encreurs. Si ça ne change pas,
pour le faire pailleter. So if it's not going to make it glittery, don't waste your time using that product. So let's get a card front size paper, and I'm going to get a stencil that's like a water splash. Okay, and I know I mixed this all on camera, so it's going to make a mess underneath, but on va le voir. Qu'est-ce qui arrive? So we're going to see what happens, et on va voir plus quand ça sèche, si on voit quelque chose qui est pailleté. So again, ça c'est juste un échantillon. J'ai jamais testé ça, mais je pense on va perdre toutes ces beaux paillettes. I think we're going to lose all those beautiful glitter. So I would not waste my time then using glitter liquid to tint this paste. I would just tint it then with re-inkers. Okay. So voila. I'm going to lift that. I'm going to let that dry over there, and that's going to get cleaned. All right, let's try and take our molds out, and let's go back to our black gessoed items. Okay, take that off, clean it, take another baby wipe. J'utilise beaucoup des serviettes humides. So I take out a lot of baby wipes. Okay. There we go. Okay. Voila. And I did want to show you this on black paper. On a reçu ça en 4 couleurs. Ça s'appelle Paper Splatter. J'ai commandé les couleurs qui sont métalliques. C'est un produit de Picket Fence. Et voilà. Vous mettez un petit peu sur ton mat. Vous pouvez peinturer avec, OK? Juste pour vous montrer. Si vous voulez peinturer avec, ça va être une peinture métallique. Argent. So you could, if you wanted to, just go and paint a little bit with it. Okay? So you could. On white, you see it less. Mais ils l'ont fait pour faire un spatter. Donc, ça dit que peut-être on avait déjà fait un beau ensemble ici. Puis maintenant, on veut juste ajouter notre spatter. Donc, comme c'est un liquide, il ne faut pas ajouter de l'eau avec. So you don't even have to add water to it. And you could go in and you can just do a spatter. Okay? Now, I've put a lot, so it's going to spatter a lot. But I want you to see it. J'ai mis beaucoup parce que je veux que vous pouvez le voir. OK? Et la mienne est mélangée un petit peu avec du verre. So just to be able to see it nicely. So, tu peux voir, quand vous mettez juste un petit peu sur votre pinceau, ça fait un spatter comme ça. Quand vous mettez beaucoup, ça fait un spatter comme ça. So look at that spatter. OK? Il vient, je pense qu'en argent, peut-être or, noir, puis un blanc. Look at that. And so easy to do. You don't have to add anything to it. Et c'est métallique. So love that. So these are a bunch of new products that have come in que j'ai pas eu la chance de jouer avec en avant de vous autres à cause qu'on a reçu trop de nouveaux produits. All right, now we're going to the molds as promised.
So I'm just going to clean out these brushes and wipe this off, and let's take our mold out and see how they're doing. They should be molded, but you never know, right? So I poured this one first, so I'm going to take this one out. I'm nervous. Hang on. Voila. So that's what you get. So you see? Le détail est tout là. So there's one. Voilà une deuxième. Voilà la feuille. Et des fois, il y en a trop de résine. Après, vous pouvez enlever ça, soit avec un X-Acto, which I won't do in front of you guys because you'll panic. Je vais sortir ceux-là. Le rose. Et ceux-là aussi qui est un rose. Ceux-là. Donc, cette moule-là, je pense qu'on a en stock. C'est la code 4575. 4575. We do have the rose mold in stock. Okay. So, I painted this with black paint. I'm going to paint one of these with black, well, paint, gesso, whatever it is. Okay. So, I'm going to put this on with some black gesso. Encore. Just again, a thin coat. But right away, ce que moi j'aime utiliser sur du resin est un produit de Stamperia. Mais cette fin de semaine, on l'a tout vendu. It is a super base. C'est comme un primer. Et ce que j'aime d'un super base est que un primer peut rester sur n'importe quelle surface permanent, plus facile qu'un gesso. But you'll see that many of the designers will put a gesso on. I find the super base from Stamperia goes on smoother, and it doesn't, like, the more I'm rubbing here, the lighter it gets. The super base covers, I think, quicker. Are some resins clear? Yes, you can get some clear resins. I go with this one because it is so easy. But clear resins, some of them you have to cure. Some of them are just maybe a different mixture. But it's hard for me. I would have to find a supplier in Canada, because one of the clear resins I can't import across the border because the company doesn't have the proper paperwork for it to be imported. So I would have to look into more of that. But this one, you can also use paper clay dans les moules. It's just this dries so much quicker than paper clay, so it makes your life so much easier. It covers beautifully. It takes no time at all to cover them. And you can cover them with paint. Vous pouvez les couvrir avec paint. Mais je suggère de faire un primer, même un primer blanc, avant de mettre la peinture dessus. Okay? So if you're going to paint these, I would always suggest going with a white primer before painting them. Because the resin is a non-porous surface, you need something that's going to have a little tooth in it. Okay? So you would paint this before you would prime this before doing any painting. Okay? So now we have a couple of pieces we can play with our stuff, our waxes and our powders. Okay?
I'm just going to wipe off my hands so I don't make everything black. So you see how quickly those poured, you see how quickly they molded, and it's hard. But yes, Heather, some are clear, definitely. People who make resin jewelry and stuff, they'll use clear resin because they like to sink things into the resin. Okay? So, all right. Voila. So Diane's powders. Diane's powders are perfect pearls. Juste maintenant, dans les couleurs de Diane. OK? Perfect Pearl, c'est un produit de Ranger depuis des années. Qu'est-ce qui est différent entre Perfect Pearls et des autres poudres mica? Il y a certaines poudres qui viennent avec un binder dedans et des autres qui ne viennent pas avec. À ce temps-là, il faut ajouter un binder qui s'appelle gomme arabique. Ça, c'est aussi un produit que vous pouvez acheter puis mettre juste une touche dedans. But the way these work, you can take just a little bit out. Okay, a little goes a long way. So before we use it as the powder, I'm going to show you that you can paint with it. So, let me grab something here. Remember when I was making those cute little ATC cards? And let me get a fine brush, or a finer brush. Okay, so there's that. And that. And that. Okay, found a few more brushes. And a little water. Donc avec ça, je peux ajouter juste de l'eau. Puis à cause que j'ajoute de l'eau, c'est maintenant permanent. Il ne faut pas mettre quelque chose d'autre pour le donner la permanence. Donc quand ça va sécher, ça va devenir permanent. I put too much water, so ça va être plus transparent. Mais ça va être tout métallique. On peut le voir, nos lignes en dessus. Et je peux tout de suite peinturer le petit papillon. So I can go and I can color this beautiful butterfly. I put a little bit more water than I wanted to. And so it became more transparent. Mais si vous mettez juste une touche d'eau ou même juste mettre de l'eau sur votre pinceau et aller chercher la poudre, vous pouvez le faire plus opaque. So you'd be able to make it more opaque by just taking a little bit of water on your brush and then dipping it into the powder. So I could go like this. This is not going to hurt the powder. Maintenant, j'ai de liquide sur mon pinceau. Je peux aller juste chercher un petit peu. Je peux faire comme ça. Et maintenant, ça va être un peu plus opaque. Je peux prendre juste une touche de l'eau. Puis peut-être juste faire une portion de L plus opaque. So, that is going to be sparkly and beautiful parce que c'est tout avec du mica. Vous diluez pas le mica juste à cause qu'on met de l'eau. So that is all gonna shine and be bright and shimmery. Et on va voir plus encore après que ça sèche. So there's that. But to use it dry, so let's take one of our flowers, which is still a little wet, so I'm just going to dry it a bit. Okay, and while I'm at it, I'm just going to dry
this one and the rose. All right. So what you can do with perfect pearls, or diamond dust, as Diane's is called, and this one's not even open, so I always have to make my life difficult. Je peux pas prendre une qui est déjà ouverte. Come on. I thought it was open. If I pull out a knife, I don't want you guys to panic, so I'm not. Okay. Voilà. Don't sneeze. Quand vous enlevez les couverts, you don't want to sneeze because you will have powder everywhere. I'm just going to take a little bit on my brush and I'm going to start brushing it on here. Okay. Just right over my black. Now, I want to pick up a little bit of the pink, and that's even a little bit much. And I want to go over here. So I'm going to put a bunch of the pink here. So tout de suite, j'ai la poudre sur mon surface qui était noire et j'ai mis mes poudres sec. So this is with dry powder, okay? Now, if I go back to the wet one, la poudre qui était plus mou, it's going to, of course, stay on more. Mais ça paraît beaucoup plus sur noir. Et maintenant, ce que je vais faire pour le faire plus permanent, c'est, je vais faire un push-push d'eau, mais pas beaucoup. Donc, comme ça. Je fais juste un push-push d'eau, comme ça. Et ça va laisser les poudres devenir permanent. So that's going to let my powders go permanent. Okay? So I can go back now and put a little bit more. Je peux retourner puis faire plus. De mon mauve, de mon rose, de n'importe quelle couleur. Okay? So that's what the powders do. They're metallic. They appear more as soon as you mix them with a little water and you put them over something that's got a little bit of wetness, mais pas trop. Okay? You want to really kind of dry brush them over something that's just a tiny bit liquid. Or like a little bit wet. Okay? So I can keep going and going. It's not dry, so you're not going to fully see it yet. Je ne peux pas tout voir parce qu'il n'est pas sec. Mais c'est mieux de laisser ça sécher comme ça au lieu d'ajouter un peu de la chaleur. Okay? So that is all going to be shimmery when it's done. Donc, ça, c'est les poudres. Comment est-ce que ça, c'est différent à les cires? Les cires vous donnent une permanence presque tout de suite. I like to put wax on with my finger. I saw a lot of people this weekend doing it with a brush. So I will do it with a stencil brush just to make you guys happy.
And I am going to pick one of the new colors, okay, because a bunch of new colors just came out. So I've got sea glass. I forgot, these don't open very easy. Okay, so I've got sea glass, qui est une nouvelle couleur. And where's my black gold? I really want to try that one. Sea glass. And, let's try acid. Acid. Donc encore dans le bleu vert. So again in a blue and a green, turquoisey. So some beautiful colors. And like I said, it's a wax. C'est un cire. And those are good to put on with a stencil brush. Okay? Donc ça c'est un stencil brush. Donc on prend un petit peu, on ouvre le tube. You open the tube, you take the pointy piece in the back, you stick it down over there pour faire ouvrir. And that's it. And now I'm going to put it out on a piece of paper instead of having to take it off my mat. But I'm going to put out a little bit. T'as pas besoin beaucoup. And I'm going to do the same thing with the green, the acid. And I'm going to put a little bit out there. There we go. All right, and I'm going to end this in like 5 minutes because I just saw how late it is. All right, so what's different about wax? Well, the wax goes on, it's more permanent. You're going to see it quicker. So I'm going to go on to the rose. Now what I like to do, even with an embossed surface, I like to take a little bit of wax, just a little bit on my finger, and just go like that over a surface. Okay? Sur une surface, je fais juste comme ça avec mon doigt. Comme ça, je pèse pas beaucoup. Et j'aime juste ajouter un touche, comme si j'ai fait une plioir de gaufrage. Puis je veux juste ajouter un peu de couleur sur le relief. Je le fais comme ça. Okay? So I would just put a little on my finger and just highlight over the embossed area. But some people like to take a brush with their wax and really go over it. Okay? Et ils vont aller and they're going to really, really get it in there. Okay? So you can see, je pèse beaucoup. Je bouge beaucoup. So, c'est vraiment, whoop, that's a lot. T'as pas besoin beaucoup, mais je veux que ça rentre dans toutes les places. Okay? Je vais faire les côtés. Sometimes people forget to do the sides. Mais, tu vas le voir, je peux continuer à mettre. And you're going to see the difference. So I'm going to go back and I'm going to do what I did before on the bigger rose, just so you can see the difference. Okay. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avant, où j'ai mis juste une touche avec mon doigt, ou ma doigt, right? And then this is where I really put it on with a brush. Donc, c'est devenu une avec le morceau. So you see the difference? Donc là, c'est juste pour donner un highlight. So here, I just tried to give it a highlight with the blue. And here, I wanted my wax to look aged. I wanted my piece to look aged. Vraiment distress. So you see how I did that? L'autre chose que vous pouvez toujours faire aussi avant que le cire il sèche,
Vous pouvez aller avec ton serviette humide ou juste aussi juste un papier, un essuie-tout. Et vous pouvez aller enlever un petit peu, juste dans certaines places. Et là, ça a même enlevé, ce que j'aime pas, parce que c'était de peinture, c'est aussi enlevé mon gesso. So because it wasn't a primer and it was just a paint under there, it also took off my black gesso. So don't love that, but I can go and I can add to it. So you'll see. So you see that? It's really, really, really a cool look. So don't be afraid of wax. Je peux maintenant aller avec le vert aussi. Puis je peux prendre, I thought I had another stenciling brush out here. I do. Je peux ajouter le vert aussi. I could mix in the green as well, just to have a little bit of a mix of color. Peut-être juste au centre de la rose. Et je peux les blender. So you can blend it in, the two colors. So, sont fun, vraiment fun de jouer avec. Okay, so you can see now, I have those two colors. So really, really a lot of fun. So I had fun playing today, guys. Thank you. Merci parce que vous m'avez donné la chance de jouer avec vous autres. Il faut qu'on fasse le stenciling que j'ai voulu faire une autre journée. Mais j'ai bien amusé. Je sais que je ne vais pas arrêter après que la vidéo finit. Mais merci mille fois. So thank you for letting me play with you guys. Yes, you can apply it with a flat brush. You definitely can. Okay, I could take a flat brush and I could just apply it like this. Donc, chaque façon, ça ajoute juste une touche différente. Okay. So here I've put it on with a flat brush. And you'll be able to see that it can go and get in more nooks and crannies. Et même vous donner un résultat que vous allez aimer. So that'll also give you a beautiful finish as well. So, merci beaucoup, Céline. Merci, Sylvie. So it's really, really quite a beautiful, beautiful way to play. So don't be afraid of these waxes. I really love them. And they really, really could give you a finish that is just incredible. Donc, merci tout le monde. Have a very good evening. Thanks for joining me and letting me play along with you and get all messy and dirty. And I will see you Wednesday. Mercredi tout le monde. Bye-bye. À mercredi, 4 heures. See you Wednesday, 4 o'clock. Bye-bye.